Sorry about that. Okay, thank you. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaantiin waa salaamintiin waana ku mahadsantiin inaad nagala soo qayb gasheen kulankan maanta oo ku saabsan dib u eegidda xafiiska Office of English Learners ama xafiiska ardada barata luqadda Ingiriisiga. Wuxuuna ku saabsan yahay sidii loo heli lahaa tub wanaagsan oo tacliin tayo leh especially dhinaca barashada labada luqadood. Shirkan community-ga la isugu yeeray maanta waxaa looga hadli doonaa arrimahaas. Next slide. intaanan marka aan guda gelin barnaamijka iyo waxa aan jeclaan lahayn maanta inaan idinla wadaagno waxaan marka hore rabaa inaan idin sheego haddii maanta waxaan bixinaynaa turjumaan oon ku bixinaynaa luqadda Soomaaliga oon dadkan u turjumayna yihiin dadka ku hadla luqadda af Ingiriisiga. Marka waxaan jeclaan lahaa inaan idin sheego dadkiina raba inay luqadda af Ingiriisiga wax ku dhageystaan inay qolka Ingiriiska galaan. waxaana nala jooga maanta oo naga caawinaya turjumaadda Anis Cabdulle ama Yonis. waxaan rabaa marka inaan isaga soo dhaweeyo. Anis soo dhawow oo dadkana af Ingiriisi ugu sheeg waxaan hadda intaan nira. Okay. marka Zoom-ka marka aad tagtid waxaa loo baahan yahay. Can you go back one more time? Last slide, yeah. One more time. Miriam. Okay. So Zoom-ka markaad turjumaanka raadinaysid qaybta hoose waxaad ku arki doontaan calaamadda globe-ka ama meesha ay ku taalo globe-ka. marka halka waxaa ka doorataa luqadda af Ingiriisiga. oo haddii aad doonaysid inaad ku dhageysatid luqadda af Ingiriiska dadka kale oo af Soomaaliga ku hadla ama Soomaaliga raba inay ku dhageystaan meesha ay hadda joogaan bay joogi karaan. marka barnaamijka gabi ahaanba waxaa lagu daadihin doonaa luqadda af Soomaaliga. haddii marka aad aragtid Zoom-ka inuusan kuu shaqaynayn waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad download garaysid oo Zoom-kaaga aad u samaysid update. marka waxaad tagtaa zoom.us/download saad u update garaysid Zoom-ka si uu kugu shaqeeyo. hadduu kuu shaqeeyana waxaad joogi kartaa qolka af Soomaaliga oo ah qolkan aan hadda ku jirno. Next. mar labaad waad aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. runtiina aad baan ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gasheen barnaamijkan isaga ah. barnaamijkan maanta aniga waxaa iga caawinaya oo ila daadihinaya asxaabteeda igala shaqeysa Boston Public Schools oo ay ka mid yihiin Miriam Ortiz. Miriam waxay naga caawinaysaa shaashadda iyo presentationka. Crystal Cummings oo iyadana ka shaqeysa xafiiska community engagement-ga. Daphne Germain oo ah directorka ELL Programming and Implementation. and Dr. Sylvia Romero Johnson oo ah madaxa xafiiska Office of English Learners-ka ama xafiiska bartayaalka af Ingiriisiga. waxaa kaloo ila jooga dad kale oo igala shaqeeya xafiiskayga oo ay ka mid yihiin Rene Borrero, Maria Barbosa iyo Bori Homsiel oo iyaguna naga caawin doona qaadashada noodka. marka haddii marka aan ku hormaro ujeedooyinka caawa kulankeena aan isugu nimid. marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahayn inaan la wadaagno wax yar oo ku saabsan ardada Soomaalida ee Boston Public Schools dhigata barnaamijyada ay ku jiraan oo ah barnaamijyada ELL-ka iyo fursadaha sharcigan cusub ee Look Act una siinayo inaan ka faa'iideysano haddaan nahay community iyo haddaan nahay degmo waxbarasho ahaan. sida ogtiinba cunug kasta oo dhigta fasal kasta oo Boston Public Schools ka mid ah waa inuu helaa fursad la mid ah fursadaha ay helaan arday kasta oo Boston Public Schools kala dhigta ama qof kasta oo kale fursad heli karaan. waa in arday kasta oo fasalladeena ku jiraan ay helaan. marka sidaa darteed maanta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno aragti ku saabsan waxbarashada labada luqadood ee BBS iyo qorshe Dr. Romero Johnson ay rabto inay la wadaagto oo ah sidaan u heli lahayn waxbarasho tayo leh oo dhinaca waxbarashada luqadaha kala duwan ama labada luqadood iyo wixii ka badan. Next.
marka intaanan bilaabin meetingka waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar in kala hadlo waxa ku saabsan afgarad inaan yeelano oo ah marka ugu horeysa sidii inta kulanku uu socdo aan isku ixtiraami lahayn iskuna xurmeyn lahayn qof walbana qof kale u dhageysan lahaa haddii marka aad wax su'aala qabtid ama jeclaan lahayd inaad faallo bixiso waxaad isticmaashaa chatka ama meesha chatka zoomka uu leeyahay su'aalahaaga markii waqti la gaaro su'aalaha ayaa lagaga jawaabi doonaa tan kale kabacdi markii aan samayno presentationkan ama bandhigan dadku waxay fursad u heli doonaan inay wixii su'aalaha qabaan ay weydiiyaan oo aad weliba nala wadaagto wixii araggaaga ah shaqaalaha BPS marka waxaan jeclaan lahaa magacooda inay ka hormariyaan BPS si loo aqoonsado inay ka mid yihiin shaqaalaha tan kalena waxaan jeclaan lahaa inaan idin sheego kulankan waa kulan loogu talagalay waalidiinta iyo xubnaha bulshada marka iyadana inaan sidaa ku ixtiraamno oon fursad siino waalidka iyo community-ga inay ka qayb qaataan kulankan next hadda waqtigan aan hadda Boston Public Schools ku jirno barnaamijyada ardada ELL-ka ay qaataan ama barnaamijyada ay wax loogu dhigo waxaa jira dhowr nooc oo ardada wax ugu dhigno iyadoo ay ku xiran tahay luqadooda barnaamijyo waxaa jira ardada luqadda gaarka si gaara luqadooda loogu caawiyo barnaamijyo waxaa jira dual language barnaamij waxaa jira islife la yiraahdo oo loogu talagalay ardada waxbarashada ka kala gooday oo in badan oo annaga xitaa Soomaalida haddaan nahay ardadeennu ay ka mid yihiin oo ardada xeryaha qaxootiga ka yimaada oo markii annaga noo yimaadaan iyagoon weligood iskuul dhigan barnaamijkan islifeka ayaa la geeyaa barnaamijkan wuxuu ka caawiyaa in ardada lasoo gaarsiiyo heer ay waxbarashada la qabsan karaan barnaamijyadan marka waxay asal ahaan ka yimaadeen markii su'aashii number 2 2002 waxaa jiray su'aal loo codeeyey oo ku jirtay xilligii doorashada jiray November 2002 su'aashan marka waxay riixaysay in luqadda Ingiriiska ay noqoto luqadda ardada wax lagu baro oo luqadaha kale oo berigii hore ardada wax loogu dhigi jiray meesha laga saaro goolku uu noqdo in ardadu ay barto luqadda af Ingiriisiga barnaamijyadan marka saas ay ku dhasheen hadda marka xilliga aan joogno wax badan ayaa isbedelay waana taa midda aan hadda kulankan aan uga faa'iideysanin runtii inaan ka wada hadalno next haddaan marka wax yar idin kormaro ardada Soomaalida Boston Public Schools dhigata datadan hadda dato aan hadda ka hor aan kasoo download gareynay meesha annaga aan datada ku kaysano Aspen la yiraahdo bilowgii sanadka hadda iskuulkan bilowgiisii ardada Boston Public Schools dhigata ee Soomaalida ah waxa kor aad ku arkaysaan waa 10ka iskuul ee ugu badan ay dhigtaan waa iska ogsoonahay especially dadkeenan ka warqaba community-ga la shaqeeya iskuulka Henigan waa meesha ardada Soomaalida ugu badan yihiin khaasatan ardada ELL-ka markay noqoto guud ahaan ardada Soomaalida guud ahaan marka la isku daro kuwada ELL-ka iyo kuwada ELL-ka ahayn sida haddana hoos ku aragtaan waxay ku badan yihiin iskuulkan Condon K8 Henigan haddana waa number 2 sida aad aragtaan marka ardadeenu Soomaalida dhigata Boston Public Schools inkastoo ay ku kala yaacsan yihiin district oo dhan haddana iskuulaadkan 10kan dugsi ay ugu badan yihiin numberka hadda ardada Soomaalida inta aan garan karno identify garan karno waa dhowr boqol oo arday taana waxaa keenaya ardadeenu meelo badan oo adduunka ay ka yimaadaan Boston markay imaanayaan luqado badan oo kala duwan oo ku hadlaan marka it's not wax easy maaha in la identify gareeyo Soomaali inay yihiin marka waxaan tuhmayaa in Soomaalida number ahaan ay ka badan yihiin intaan halkan ku qoran next barnaamij ahaan marka noqoto academic programs kan barnaamijyada waxbarashada saa aragtaan barnaamijyadan hadda halkan ku qoran ayay ardada Boston Soomaalida Boston Public Schools dhigata ay ku jiraan barnaamijyo waxay isugu jiraan caadi ah oo ardada general education la yiraahdo ay dhigtaan barnaamijyo ELL programs la yiraahdana way ku jiraan marka guud ahaan Boston Public Schools ardada noo dhigata waa ku kala yaacsan yihiin waxa ka jira barnaamijyada ka jira Boston laakiin arday badan oo kamidana weli waxay aadaan barnaamijyadan ELL programs la yiraahdo loogu talagalay
ardada luqadda weli baranaysa. Next. Marka maxaa hadda keenay Boston hadda xilliga aan joogno maanta waxaa jira dhowr arrimood oo fursad fiican annaga haddaan nahay Boston Public Schools na siinaya inaan wax ka bedelno xaaladda hadda ku jiraan ama aan paradigm shift wax la yiraahdo u samayno oo ah midda ugu horeysa xilligan hadda joogno waxaan nasiib u yeelanay inaan si fiican ama si buuxda uga fikirno inaan ardada ELL-ka ah Boston Public Schools dhigata aan si fiican u service kareyno ama ugu shaqeyno. waxaa kaloo jirta sidaad ogtihiinba sharcigii 2017kii stateka uu baasgareeyey oo ah sharciga la yiraahdo Look Act inuu fursad noo siinayo inaan abuurno barnaamijyo badan oo ku saleysan luqadaha ama ha noqdaan kuwa dual language ama kuwa heritage language ama sidoo doonaan ha noqdaan barnaamijyo badan oo ku saleysan luqadaha ayaa fursad uu noo siiyey sharciga superintendentiga cusub markuu Boston Public School ay timid oo ay xilka la wareegtayna waxay samaysay istiraatiijiyad cusub taasoo laftigeedu annaga naga caawinayso oo na waafaqsan ama alignment lana fikirka aan hadda qabno haddaan nahay xafiiska Office of English Learners ama xafiiska bartayaalka af Ingiriiska wax walbana waxay ku saleysan yihiin wax la yiraahdo qaab dhismeed sinaan loo dhan yahay ama equity framework taas oo iyaduna naga caawinayso inaan wax kasta oo sameynayno aan ku fiirino dhinaca sinaanta in dadku wax ay xaq u leeyihiin ay helaan. Marka hadda waxaa la joogaa waqti isbedel xaaladeed oo aan la arki lahayn ardada ELL-ka inaan loo arkin inay yihiin macnaha dad naaqus ah ama deficit point of view dadka inaan loo arkin ee loo arko inay yihiin kuwa iyaguna hanti isku ah districtigi iyo ardadii kalena ay hanti u yihiin oo loo arko dad macnaha luqadoodii iyo culturekoodii iyo waxoodiiba ay asad yihiin meeshii loo arki lahaa inay naaqus yihiin oo iyagii in wax la siiyo ma ogi ay wax soo kordhinayaan aysan jirin. Next. maxay tahay haddaba in la sameeyo barnaamij ku saleysan ama laba luqadood ama wax ka badan laba luqadood maxay tahay haddaba faa'iidada ku jirta oo aan anagu u aragno inay faa'iido ardadeena u tahay dadkeenana ay u tahay barnaamijyada laba luqadood faa'iidada ay tahay faa'iidada ku jirta maxay tahay laba yaro tusaale marka aan ka siiyo oo ah laba cilmi baaris hadda halkan ku qoran. Tan koowaad cilmi baaristu waxay cadeynaysaa in dadka ku hadla labada luqadood ay u fududahay inay maskaxdooda u isticmaalaan si ka fiican dadka halka luqad ku hadla. waxyaabo badan oo waxaa ka mid ah xitaa inay xirfadahooda fikirka ah ama qaabka u fikiraan ay ka wanaagsan yihiin fahamka qaabka u fahmaan xisaabaadka qaabka u fahmaan xitaa siday wax u akhriyaan inay ka fiican yihiin qofka halka luqad ku hadla. tan kale waxaa jirta cilmi baaris kale oo ay qoreen Thomas and Collier oo iyaduna sheegtay barnaamijyada leh labada luqadood weliba leh horumarin waqti dheer ah ardada ku jirta ama wax ku barata inay awood u leeyihiin inay ka hormaraan ama ay dhaafaan heerka waxbarashada marka loo eego kuwa aan ahayn EL-ka ama halka luqad ku hadla ama Ingiriiska ku hadla ardada labada luqadood wax ku barata weliba waqti dheer wax ku baranaysay way ka horeeyaan ardada kale. Next. marka goolalka hadda xafiiskan Office of English Learners iyo weliba Dr. Sylvia ay jeclaan lahayd inaan gaarno sabab la xiriirta fikradan cusub oo ah in wax laga bedelo waxbarashada ardada ELL-ka iyo serviceka aan siino oon dib u eegno oon fiirno wixii aan ka bedeli karno qaabkii aan u hagaajin lahayn waxaa ka mid ah marka ugu horeysa waxaan sameynay inaan la tashano dad ka baxsan xafiiskan oo aan consultancy samaysano oo naga caawiya sidaan u qorsheyn lahayn sidaan u ururin lahayn waxyaabahan hadda sidan oo kale meetingkan oo kale kasoo noqonaya ama jawaab celinta ah qorista iyo tafatirka wixii qoraal oo kasoo baxa waxaan samaysanay marka group West Ed la yiraahdo inaan la shaqeyno ay naga caawiyaan arrintaas
tan kaloo aan jeclaan lahayn oo sida haddaba kulankan uu tusaale u yahay waxa weeye inaan ka qayb qaadanno dadka stakeholderska ama dadka iyaga wax ku leh barnaamijku ay tahay inaan ka qayb galinno ay ka mid yihiin dadkan hadda Boston Public Schools ardaydu ay u dhigato Boston ilaa iyo 70 luqadood oo kala duwan baa looga hadlaa Soomaaliduna waxay ka mid tahay 10 luqadood ugu waaweyn ee Boston Public Schools looga hadlo marka it's muhiim dadkii in laga qayb galiyo ay ka qayb qaataan barnaamijkan kabacdina waxaa la sameyn doonaa guddi hawleed hawshan qabta ilaa marka ugu dambaysa inta la sameeyo road mapkii iyo sida aan ku shaqayn lahayn kabacdina wixii aan dib ugu celino dadkii aan horey heshiisyada kula jirno ay ka mid yihiin wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka DOJ iyo kuwa kale meta la yiraahdo wixii marka aan dib ugu celino heshiisyadii aan horey oo la galnay xitaa aan dib u fiirino si ay u waafaqsan yihiin goolalka iyaga cusub hadda aan sameynayno next caadiyan marka waxbarashada labada luqadood sideedaba waa siyaasad waa wax always siyaasad lugaha kula jirto oo siyaasad ka dhamaanin maxaa yeelay waxay ku lug leedahay xiriirka ka dhaxeeya dadka iyagu ugu badan wadanka oo luqadooduna ay tahay luqadda dominantiga ah oo meesha sidii hadda question number 2 loo bushkareynayay oo kale in mar walba ay tahay arrin aan siyaasad ka banaanayn oo mar walba ay siyaasad ay ku lug leedahay waayo dadkan iyagu meesha luqadoodu ay xoog ku leedahay ama iyagu dominantiga ah ma ogola inay arrintaas dad kale luqado kale ama wax kale ay meesha soo geliyaan waxay rabaan dadka in meesha awalba luqadii ingiriiska oo kale tusaale ahaan dadku ay marka ay noqoto waxa ay baranayaan in ingiriis noqoto taasna waa fikir ay qabaan ma ogiye researchka iyo cilmi baaristu dhammaan waxay tusaysaa in ay labada luqadood iyo luqadaha badanba ay faa'iido ay leeyihiin aysan ahayn wax naaqus ama culays keenaya aysan ahayn just cabsi jirta darteed iyo wax lamid in dadku ay u bushkareynayaan luqadda keligeed luqadda ingiriiska oo kale ah next marka maanta waxaan jeclaan lahayn inaan idinla wadaagno arrimihii hadda aan ka soo hadlay waxaana marti qaadnay marti ama guurti sharaf leh oo nagala qayb gala arrintan inay nala falanqeeyaan ama nagala xaajoodaan oo idinla wadaagaan iyaga laftikooda fikirka ay qabaan sidaad hadda halkan ku aragtaana waxaa ka mid ah macalin warfaa oo macalin Boston Public Schools wax badan wax ka dhigay oo haddana ka retire gareeyay ama shaqadii ka fariistay Dr. Cabdi Cali oo asna qof Boston Public Schools igala shaqeeya ahna madaxa maaragtay sida qoritaanka macallimiinta Boston Public Schools Cabdulqaadir Xuseen oo aad wada garanaysaan oo ah madaxa xafiiskan Esidon oo Boston waqti badan deganaa una shaqeynayay community-ga Soomaalida Yasmin Jaamac oo iyaduna ah arday Soomaali ah oo hadda jaamacadda dhigta freshman ah ahaan jirtayna arday Boston Public Schools dhigta oo weliba ahayd ardada luqadda ELLka ah oo ardada luqadda Ingiriiska barata iyo Maxamed oo laftigiisu ahaan jiray arday ELLka horey Boston Public Schools uga qalin jabisay haddana ah macallin ka dhiga Boston Public Schools intuu marka waxay nagala qayb qaadanayaan galabta oo ay naga aqbaleen oo nooga mahad celinaynaa weliba inay arrintan wixii ayagu fikir ahaan ay noogu kordhin karaan ay noogu kordhiyaan panelka ka bacdina waxaan adinka laftigiina waalid ahaan fursad idin siin doonaa inaad nagala qayb gashaan oo wixii su'aalaha ama talaad qabtaan aad noo soo jeedisaan marka waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo Dr. Sylvia Romero Johnson oo ah madaxa xafiiska bartayaalka af Ingiriiska si ay noogu daadihiso panelka marka waxaan jeclaan lahaa Yonis luqadda hadda intan yarta panelka waxay ku bixi doontaa af Ingiriisi af Soomaali qaybtan halkan qolkan aan ku jirno anaa insha Allah ka caawin doona wixii ah turjumaan okay Good evening, everyone. Thank you so much for being here. And thank you so much to the panelists for accepting to be part of this conversation. Next. Miriam, next. I would like to start a conversation with educators, former and current. And, you know, it's a very, I hope,
simple but hopefully profound question in terms of the insights that you can share with the rest of the community. So as an educator, what have you seen that has positively affected our students and families in our school, particularly those students and families who are Somali speakers? And I'm going to start with Dr. Ali. Let me translate that. So su-aashu waxay tahay bara ahaan ama macalin ahaan maxaad aragtay oo saameyn wanaagsan ku yeesha ardada iyo yeelalka iyo qoysaska iskuulaadkaad adigu ka dhigi jirtay ama aad ka shaqayn jirtay gaar ahaan ardada Soomaalida. Good evening, everybody. Thank you, Dr. Ramiro Johnson, for the invitation, and Ahmed Noor, and for the Somali community that's gathered here to help us dream of this multilingual roadmap that Dr. Ramiro Johnson is exploring and building out. To your question, I'll say a couple of things that I've been teaching in the Boston Public Schools for 26 years. Currently, I'm the director of the Teacher Pipeline program, where we prepare the future educators for Boston Public Schools. And we're particularly excited to partner with the Office of English Learners to launch our bilingual educators cohort for next year in partnership with Daphne Germain and Dr. Johnson. What I have seen that works really well. Yep. Yeah. So Abdi wuxuu yiri waad mahadsantihiin Ahmed iyo barnaamijkan iyo ummadda Soomaaliyeed halka inay isugu yimaadeen. Aniga waxaa la yiraahdaa yiri Abdi, waxaan ka shaqeeyaa xafiiska waxaan hadda aan madax ka ahay qoritaanka macallimiinta dhinaca Boston Public Schools. Waxaanan iskaashi la leeyahay xafiiska bartiyaalka af Ingiriisiga khaasatan Daphne Germain oo ah madaxa ELL programmiska iyo Dr. Romero Johnson oo iyadoo ah xafiiska assistant superintendent-ga. Waxaan ka shaqaynayay Boston Public Schools 26 sano. Thank you, Ahmed. And please feel free to interrupt me to do the translation. So a couple of things that I'll just pull out and then turn it over to the other panelists. One is that this is a very, very unique time. I am also an English language learner, and I didn't go through the Boston Public Schools, but I went through private schools where it was sink or swim model. But I think some of the powerful programs that Boston Public Schools has rolled out are courses that are intentionally designed to support newcomer English learners, and also simultaneously to also support struggling long-term English learners. The courses that are incorporating the cultural experience and the political experience, and also the worldview experiences of Somali learners. For example, history and social studies courses that incorporate global viewpoints. Many of our Somali learners are travelers, international travelers that traversed lots of different geographies. Wax yar qofkii raba inaan af Soomaali ugu turjumo qolka Soomaaliga tag. Qofkii raba inaan Soomaali ugu turjumo fadlan qolka Soomaaliga gal. Go ahead, Abdi. Okay, thank you. And then structurally, schools that have really invested in anti-Islamic harassment, anti-hate, safe and welcoming school models for all religious and linguistic expressions, the recruitment and cultivation of Somali paraprofessionals and lead teachers. That's a very, very intentional program that I'm privileged to be a part of now. But also like making space for some of the religious needs of students, especially during the months of Ramadan, our Somali students. And I should say from the outset, Somalis are not a monolith. They have a very different cultural experiences. Abdi, you can hear me? Yes, I can hear you. Oh, no, wait, okay. Did you want to translate, or did you want? Yeah. I was in the Somali room. I don't know why you can hear me.
So yes, Soomaalidu ma aha dad hal luqad kaliya ku hadla ama hal dhaqan leh. Okay. And even though we have in many ways a shared Islamic experience and also a colonial and a imperial Cold War experience, I think the Somali community is very diverse. And I think inkastoo aan wadaagnay micnaha taarikh ahaan ama markay noqoto xilliyadii gumaysiga, Soomaalidu waxay leedahay khibrado kala duwan micnaha markay noqoto experience ahaan. And so schools that intentionally work to partner with Somali families, iskuulaadka la shaqeeyay Soomaalida, waalidiinta Soomaalida ama qoysaska Soomaalida, in the learning of their children are really, really powerful parts of this multilingual roadmap. And I'll pause here and okay. Markay noqoto dhinaca waxbarashada ilmahooda waxay qayb ka yihiin micnaha barashadan multilingualka ama luqadaha fara badan. Thank you. Thank you so much, Dr. Ali. Now we move on to Mr. Mohammed. Dr. Johnson? Yes, go ahead, Daphne. No, we were just going to clean up a part of the interpretation. So we're going to ask the interpreter if Ahmed can be assigned to the Somali interpretation room so that they can be simultaneous interpretation while the conversations are happening. Give us 2 Yeah, I'm in the Somali room. Yeah. You'll be assigned as an interpreter. Hold on. Thank you so much, everyone, for your patience. We want to make sure everyone has an enjoyable conversation. Thank you. So it looks like I have to pause the recording while I do that. So just give me 1 second. Good afternoon, everyone. Thank you for inviting us to this amazing panel. I want to thank Ahmed and all the panelists and everybody else who's really doing a terrific job putting this together. I know how difficult it is to manage all these rooms from a day-to-day experience. So thank you again. If I could just talk about some of the positive aspects, I think, you know, I myself, just to give you a background, I'm ELL, still ELL. I like to consider myself still ELL. I'm still working on it. And I think I'm really grateful because I think it gives me a different perspective when it comes to the world. I'm a former BPS student myself, former ELL student from English High to what is now closed, used to be the RG Shaw, and before that, the Matahunt School in Mattapan. So in terms of what I have seen, some of the positive aspects of making sure, you know, having programs that are very sort of centered in the sort of language and cultural backgrounds of students I like to think of, you know, I always say education is a very personal thing. You know, it's a deeply personal thing, and students, no matter where they come with a huge amount of knowledge, and that needs to be taken into account, especially in the classroom. And Dr. Ali said it, we have to make sure that, you know, we meet those students where they are. We take into account, we don't need this. I feel like for a long time, there was a lot of deficit thinking that we need to move them from over here and bring them over here without actually understanding where they are, you know. And some of the programs that I've been part of, and I've had the opportunity to really learn from and be part of our programs that include language, that include, you know, stories and cultural references, whether that's in math, which I teach currently, or that's in social studies, or that's in science, you know, everything that is being taught. But it takes a certain type of educator, you know, to really do that. And I think a lot of people can do it well, but I do believe that professionals
from the community. And I think BPS is moving in that direction now. Professionals from the community with intention. And again, the intention has to be there from the district to hire, you know, and thank you, Mr. Ali, for putting that out there earlier. It has to be there in order to hire people from the district, from the community, so that we can make sure we can spark the interest and also spark that, you know, flair in the future scholars and future presidents and doctors that are currently going to schools in our district. I'm not sure if I'm moving a little too fast for translators. Ahmed, we're good? So I think language inclusion, cultural inclusion, and again, culture is huge background we all come from. Even though I'm Somali, I've met in the BPS a number of students who are Somali that come, you know, that have different perspectives and different cultures than the one I am currently. We might have, you know, sort of shared culture, but then there's subcultures and sub-languages that are within each language. So it's very, very important to make the student's background a central theme when it comes to education, because as I mentioned, is a very personal, learning is a personal thing. And I think we need to make connections with that. And some of the positive outcomes is that, you know, that student becomes more self-confident. You know, they are included in what's being taught. They're included in the lessons, so they can see themselves in what's being talked about in the classroom. There is a stronger, there's something that they can share with their parents. So there some kind of a communication starts to build between the parent and the student. And a lot of times with immigrant families, you know, work and schedule being what it is, there's a disconnect. And often what ends up happening is programs that or districts that sort of neglect the background of students. That student now becomes sort of isolated in the home, which is a side effect of not having programs in place that are very intentional when it comes to including students. So there's a huge disconnect between parents and students. And I think programs put in place that are very good can obviously help us with that. And also, now that there's a connection between the student and the parent, there will be a connection between the parent and the school. And I think we need to make sure that we are aware of these things. More self-confidence, you know, I've said that before, a strong sense of belonging, not only in their own culture, but also in the school, in the classroom. And I think that could really set the stage for that student being and aspiring to be really whatever they would want to be going forward. I don't want to take up too much time, but I do think that we definitely need to be intentional in how we're designing these programs and how we are, and we need to include, and going back to the equity framework, we need to include as many communities as possible. And I hope that we can, my sense of hope is that we can include all communities. Thank you. Thank you so much, Mr. Mohammed. Mr. Warfa, your turn. Thank you very much. Su'aashu waxay ahayd waa maxay intii aad ka shaqaynaysay Boston Public Schools waxyaabaha laga qaadan karo ama casharada laga qaadan karo horumarkii aad samaysay ama ardaydaadu samaysay ama community-gu sameeyey ama wixii togana ahaa ama positive ahaa eed kala kulantay. Su-aashu waa taa weeye. Marka waxaan doonayaa inaan ii sheego waayo aragnimadaydii markii ugu horreysay waxaan ku bilaabay waxa la yidhaaho transitional bilingual education waa 1996 in programka ahaa labad luqadlaha gaarsiinaya ardayga inuu mustaqbalka ku barto hal luqo oo qura laakiin ku bilaabo laba luqo oo muddo markuu ku jiro
5 sano ilaa 6 sano oo noqdo mid ku hadlaya af Ingiriisi oo qura oo sidaa ku galo Boston Public Schools ama university-ga marka aniga waa ii wanaagsanaa because labada luqadoodba waan ku hadlayay macallin horena waan ahaa dugsi sare yaan macallinka dugsi hoosaan macallinka dugsi dhexe macallinka at the same time college of education baan macallinka ahaa Soomaalina waan ku hadlayay af Ingiriisina waan ku hadlayay marka bulshadii iyo ardaydiiba sidan anigu u haysto maadaama markii ugu horreeyay yimaadeen aan la kulmay waxaan aaminsanahay inay imahadiyeen aniguna waan mahadiyey waayo waxay ahayd waxaan ku ahay mabsuud ama comfortable ku ahay community-ga wuu wanaagsanaa TPE da transitional bilingual education wuu wanaagsanaa sababtoo ah caruurtoodii waqti baa loo iibiyey time baa la siiyey ilmihii aan luqadda af Ingiriisiga garanaynin ee dugsi dhexe ahaa ama dugsi sare ahaa ama dugsi hoose ahaa waqti baa loo iibiyey au ku gaadho inuu luqad qura wax ku barto oo af Ingiriisi ah aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii gaadhsiiyey laakiin siyaasadda waxay iska lahayd Boston Public Schools oo mahadda iska lahayd tiina waxay keentay inaan guulaysano ayay keentay waayahay waa maxaa guusha iigu wacnaa ama community-ga ama ardayda ugu wacnaa waxaa ka mid ahaa manhajka oon eegay standardskii federaalka standardskii stateka iyo standardskii Boston Public Schools aan dabadeetana u soo gaabiyey waqti gaaban because wuxuu transitional buu ahaa waxaa loogu talagalay inay muddo kooban kaga gudbaan mid baa kaga gudbayey 3 sano mid baa kaga gudbayey 4 sano mid baa kaga gudbayey 8 sano waxaan u iibiyey waqti si aan u soo koobo manaahiijtii waxaana lagu qaadanayay af Soomaaliya af Ingiriisi in methodkan wax u dhigana uu caawinayay oo ahaa project approach approachka aan qaatay wuxuu ahaa in functional language aan gaadhsiiyo luqad shaqaynaysa xagga sayniska mathska iyo suuqdigaba waqtiga caadiga ee la wada hadlayo luqadda gaar ahaan waxaan culayska saaray mathka iyo sayniska waxaan baray luqadda sayniska iyo luqadda mathka si ay ula qabsadaan markay grade 11 ama 12 ay yihiin ay kalaaska caadiga ah ula qabsadaan waxyaabahan ku bari jiray waxaa ka mid ah inaan wax kasta diagram u bedelo diagramkana ku kalifo inuu concepts cusub ku bartaan label gareeyaan si ay degdeg wax ugu bartaan also Somali instructional materials ayaan u sameynayay waa loo dalbi jiray waa loo soo iibin jiray mahadaha ka gaadho Boston Public Schools wax kastoon ka codsanaba way soo iibinayeen dictionary hadday noqoto muxuu ahaa buug kale oo luqadda ah oo sheekooyin iyo science iyo math iyo wax kasta ah ardaydu kalaaska quray ku wada jiraan ee bilingualka comfortable bay ku ahaayeen way kaftami jireen way qosli jireen believe you me markaan English high joogay waxa la oran jiray why kalaaskaaga 24 saacadood ay u qoslayaan waxay ahaayeen kalaaska ugu habisan because waxay isku cabirayeen afkooga Soomaaliga ah oo ku kaftamayeen in processkaasi instructionka shaqadaydu waxay ahayd wax dhigid facilitating mentor baan u ahaa waan dhiirigelin jiray waan u hadli jiray social worker baan u ahaa health and hygiene education baan barayay waxaan barayay wax kasta oo uga baahan yihiin guriga ama iskuulka inay caafimaadkooga ilaaliyaan ama fayadhowrkooga in educational counselor baan u ahaa waxaan kala talinayay the best way to learn sida ugu habboon wax loo barto waxaan darsay cognitive styleskoogi waxaan isticmaalay metacognitive styles oon kala soo baxay iyaka intaan u dhigayay waxaan darsi jiray family problemskooga waan la xalili jiray in muxuu ahaa conflict resolution ayaan muxuu ahaa hadday hablaha iyo waalidiinta dhibaata kala qabsato
haddii waalidiinta iyo ilmada dhibaato kala qabsato waan dhex geli jiray waxaan u noqday iskuullada cultural diplomat waxaan u noqday cultural interpreter inaan noqdo diblomaasi xagga dhaqanka ah waxaan noqday adeege dhaqanka iyo luqadda ah oo macallimiinta u sheega waxay u jeedaan waalidka iyo ardayduba waxaan noqday inaan kala taliyo iskuulka markay ka baxaan waxay qaban doonaan waxay noqon doonaan waxaan arkay markaan English hay macallinka ka ahaa arday grade 2 alfa oo weligood iskuul gelin da'dooduna tahay 20 ama 19 waxaan markiiba ku waaniyey inay shaqo bilaabaan shaqadaasina ay noqoto mid iyakana lacag soo gelinaysa waalidiintooda lacag soo gelinaysa ilaa maanta way iga mahadnaqaan arrintaa waxay dhahaan wixii taladeed waagaana siisay wayna anfacday really qaar baa imika well off marka ay noqoto assessment taasi processkii buu ahaa habkii aan wax u soo waday buu ahaa qiimayntii bay noqoto qiimayntii waxaan eegay habka ay Boston Public Schools ay u baahan tahay in loo qiimeeyo ardayga waxaan eegay state of Massachusetts standardskiisa iyo sida wax u qiimeeyaan waxaan codsaday ardayda Soomaalida ah ama ardayda badanaa Soomaali uma dhigi jirin international students waan u dhigay inaan adeegsado alternative assessment xaalad qiimeyn oo gaara waa maxay inay ardaydu portfolio sameeyaan shaqada ay qabtaan daily inaan binder ku rido folder ku rido inaan interview la yeesho inaan samples exam ka qaado inaan pretest ku sameeyo marka ay ii yimaadaan ay literate yihiin ilaa intay luqadda functional language ay ka gaadhayaan portfolio haasi waxaan ka dhigi jiray 100% 100% waxaan ka dhigi jiray waxyaabaha kale imtixaanka ma dhicin mar qura inuu arday ku dhaco portfolio haasi taasina waxay u keentay inay sanad kastaba sii gudbaan oo sanadka ku xiga u gudbaan taana waxay keentay inay jaamacadda gali karaan kana soo bixi karaan shaqayna karaan tusaale ahaan waxaan ugu siin karaa maxamed oo imika nala jooga Boston Public Schools ka shaqeeya oo imika panelka lagu jira oo hortay hadlayay inuu ahaa ardaydii aan ugu bilaabay grade 6 maantana intuu jaamacad ka soo baxay ayuu macallin yahay oo muxuu ahaa la mahadiyey in waa tusaale su'aashiina ugu dambaysa waxay ahayd waa maxay impactka ay hawsha bilingual ku lahayd iskuullada iyo ardaydaba sida runta ah waan guulaysanay sidaasaan aaminsanahay sababtuna waa maxay aan u leeyahay sidaa because ardaydihii ka baxay baa qaarkood macallimiin yihiin qaar PhD samaynayaan qaar master samaynayaan qaar social workers yihiin qaar nurse yihiin oo maanta haddaad dhakhtarka tagto waxaad ugu tegaysaa ardayda bilingualka ah haddaad maanta airportka tagto dadka u qaabilsan waxyaabaha qaarkood aad sophisticated ah waxaan ugu tegay arday bilingualkii ahayd sidaa darteed baan u leeyahay bilingualku wuxuu ahaa successful wuxuuna ahaa mid loo baahan yahay mid imikana lasii xoojiyo waayo waxa dib u dhigay waagii question 2gii 2002 oo campaign bilingualka lagu qaaday si loo tirtiro laakiin maadaama imika ay nidaamkan look act barnaamijka cusub ee state of Massachusetts educationka in laga faa'iideysto oo loo sameeyo waxbarasho inta iskuulka aanan ahayn oo gelin dambe iyo habeenba ah in iskuuladana lagu dhigo as a language Somali language in option looga dhigo inay qaadan karaan waxaan igu darayaa taas University of Massachusetts ayaa waxay ku yidhaahdeen ardaydii ka baxaysay hal language baan liiga baahan yahay qaadataan arday badan baa Soomaaligii qaadatay marka waxaan noqday qofka qulay la soo xiriiri karaan University of Massachusetts la soo xiriiri karto ee oran karto soo hubi dadkan inay Soomaali yihiin oo af Soomaali ku hadlaan soona qiime oo qiimeen ka soo baxay ma u maleynaysaan inay ardaydii very successful yihiin imika oo u shaqeeyaan federal iyo state-ka iyo local intaba
intaasaan kusoo gabagabeynayaa wixii su-aale kala weydiin kara waad weydiin kartaan waanan mahadinayaa BBS iyo muddadii aan la shaqaynayay panelkana waan mahadinayaa casimaadda ay igu soo casimeen inaan ka mid noqdo. Thank you so much, Mr. Warfa. Thank you to all the educators for your testimonies. And now I'm going to ask Mr. Hussein, as a member of a community organization, your perspective on what are the supports that you've experienced or witnessed that have positively impacted students, families in their interaction with EPS, and then what would you like to see in the roadmap that we're proposing? Okay, I will be actually, I have a different perspective based on the previous, panelists. Let me go back. My, involvement with the Somali community, it's going back up to 26 years, almost now 26 years, since 1995. I think we're talking about 26, 27 years of history of making about the Somali community as well as the district, Boston Public Schools. Based on that long history, we had a different, stages that the families and the community and the students have been really, experiencing. I remember at the beginning, the early days, when the Somalis start coming to Boston, actually we have been designated only 3 schools that all our students have been really, enrolled. All elementary students who have been designated, a school in Badan, I think in Manhattan, and then middle school, all, West Roxbury, Shaw Middle School, and all high school was also English High. My first experience that I had, first time that I actually involved with, Boston Public Schools, when I actually became the executive director of Somali Development Center at the time, that was 1997. And I was very much, shocked first day that I was actually visit English High. I wasn't quite sure if it was a school environment or it was kind of very chaotic kind of environment. It's really shocking experience for me. And all the Somali children at the time, has been designated for all these 3 schools. And definitely at the time, multilingual was the kind of, the model that was going on. A lot of Somali parents were not very much satisfied. And I've really, find, slowly, gradually, a number of families learn, how to navigate the system. They find out that they could really able to opt it out, the program and actually bring their kids to other schools. That was one problem that was existed then that lately has been changed. The second issue that I know for sure is when students actually arrived within a district, the assessment was not actually assessment that was favor based on the merit of the students. A lot of the students at the time came from, refugee camps. They missed many years of schooling. They didn't really have, a foundation. Based on the assessment, if they even performing, low level, because of their age, that's where they were actually placing the students. The district failed to really provide information, whatever they sending those students in whatever assignment, they never really explain, the background of the students. Sometimes some of the teachers eventually find out these kids who are, grade 11, grade 12, maybe 9, maybe 8, they assuming that he already have been in schooling for that long period of time, so when they cannot perform basic math, they really had a different kind of way of looking at students. So we had a problem at that as well. So I think there was a lot of problems that really, that the district never really had, clear, leadership, what is the best way to educate English language learners? And that was the struggle, that the district is not only limited for the Somali kids, they have been across, all other communities. They have similar background
they're also experiencing the same situation. Through that, that's why we have been really, established it as an organization, really trying to really provide different kind of support, services to really help them after school program. The success among the students sometimes depend on individuals, the social economic with their family background, could really determine the outcome of those students. We know for sure, though we haven't really have data that we really did any study, that a lot of Somali kids who have been, enrolled in the BBS programming way back are actually dropped out of school. Some of them, they just graduated in a short period of time without any, educational foundation. Thinking at the time they almost ready, they graduated high school, they rushed to go to college, and they realized that's a different ballgame. They have no foundation at all, and they just dropped out, college. We have, good percentage, particularly, the boys have been dropped out, whatever college they attended. So with the district, recognized a lot of the problems and understand, there's so many issues. They find a way to really trying to address the issues. And through that, as a Don, when I was, also become part of ESADON, worked with the district very well. I was a co-chair for English language learners, task force. We made a lot of recommendation. We made a lot of, pushing in terms of policy to make sure that the district really could provide adequate services for English language learners. Still is a struggle. What we know for sure that even today, that the success sometimes depend on schooling, based on the data that the presentation earlier, Ahmed, presented. Hennigan is a good example for us now. When we actually start working with Hennigan had a lot of issues, a lot of problems. Parents have been pushed a lot of their children, to enroll in special ed. And there was ongoing conflict, a number of parents and the principal. Luckily, the principal, Marian Cardos, now I think she was retired. She is now retired. Was a wonderful principal. She immediately recognized that she really, opened the door for the parents. We developed a strong relationship working with her. Immediately we have, find a great kind of environment in Hennigan that became school within a school. Somali parents and their children felt it very much, an environment they feel they can strive, they can succeed. We actually provided after school program. We developed a social emotional kind of, programming with them. We have, staff available, even the Somali parents were working in the morning. That kind of environment that both the community and the parents and the district, particularly school by school, actually is a model that can really, build a success story, to find out. While we have a success story at Hennigan, we have a lot of problems. I've been going different schools every other week. Parents are very much struggling in different schools. And I see the attitude sometimes, the school teachers also connected with the principal. If the principal is very much, recognizing his or her responsibility that they're there to make sure the scholars will be, welcome to the school and their parents also feeling sense of belonging, then that's a strong signal that the teachers will find out that they have to really support the students. Sometimes what we find is a direct connection between the attitude, some of the teachers, exactly we find the same attitude with the principals who are supporting their, no matter what, their teachers, without looking at. So there's a lot of different stories. There's no way that we can say one way or the other is better than the others. But based on what's really we know for sure is that when the community organizations like ESADON and any other community-based organizations, when the parents have a faith in that particular school, when we have a strong principal who really recognizing that her role or his role is to make sure that those children will serve very well and have a good education, I think that will build a success model.
If that's not there, always is the problem. And it's not going to change that. So in a final analysis, that the district, what we also find is a disconnection between the top leadership among the district in terms of the policy. On the ground, school by school, how they operate sometimes are not standard. You know, we were really amazed at how teachers, how principals sometimes create their own policy. When we really challenge them, they say, "Oh, this is I come up with this policy," and how you make this policy, you know, possible when it's not in alignment with the district policy. You know, I can give you example by example. You know, if you need to know more what I'm talking about, but what I noticed that is there's no standard among the schools within a district that they really, you know, following all the rules. You know, the success and the failure always depend on individual teachers, can make a big difference. Individual principals can make a big difference, but individuals like you now who are actually top leader with this particular department can really address those issues and set the, you know, the policy straight, you know, to standardize, you know, how all these schools will educate and able to really serve English language learner, you know, students, regardless their background, you know, or ethnicity or their, you know, religious belief, you know, whatever they believe in, that has to have a strong signal coming from the top, you know, showing that is we are here to make sure that our children will succeed and we serve them very well. And my last final analysis, as long as the district in terms of the equity is not being addressed, when you're really talking about 3 schools that we call, you know, exam schools, who are the top, you know, dog among all the schools, has a lot of resources. I was shocked when I actually walked in Boston Latin School. The opposite experience that when I walked first day in English High. So when you have those 2 students, both Boston Public School students, and one is actually going that kind of environment, you know, walkie-talkies, security guard running left and right, you know, metal detector, it's chaotic environment, you know that. And then you go the opposite of that school, very much decent, you know, quiet environment, respectful, you know, and clean and so many things. You can see that. That is what really defining the whole equity among the districts. And we have been talking about for a long time until we address those equity issues on, you know, among all BPS students. I think this issue will never be resolved. And we're gonna have the gap that we have now is just growing and growing, and the frustration will be increasing a lot. And this is inequity will never be find a solution for that. So I hope your leadership will be addressing that, and you have the support from the community, and the parents will be, you know, standing behind your shoulders to make sure this time we are not gonna, you know, fail. We're gonna all working together and build the foundation for success. Thank you. Thank you so much, Mr. Hussein. I really appreciate your remarks. And now I'm going to go to Ms. Jama, former student. I, you know, would like to know in general, you know, what worked for you? What would you wish you have had? The types of supports you would have wanted to have? And what would you like to see in this roadmap? Hello, hi, my name is Yasmin. I'm currently a freshman at Lesley University, and I'm studying sociology and mental health counseling. I'm also an alum. I graduated from City on a Hill High School. I'm also a part of like the Youth Influencer Project at ASADON, which is a joint collaboration project with ASADON and World CSIO that happens between the Boston Public School students. So for me, like in high school, I feel like, okay, so like when it came to like ELL and like the classes, I feel like me like getting pulled out of classes sometimes to do like ELL research, to do like work and stuff like that, or just getting pulled out of classes was something that like that didn't work for me, because then like I would miss like my
regular classes. So like my history class and my English class, I would get pulled out of it, and then I would go work on like other stuff for my English. So that's one thing that I would say to kind of like work on and fix. And at the same time, I said like learning English, but then at the same time, I was kind of like forgetting my native tongue or like my native language. So that's one thing that I do want to like work on. I do want to see like possible schools changing. What else? Okay, so I kind of wanted to bring up, for example, like there's the Margaritas Menou's Academy, MMA is a high school, and in that high school they have both like Spanish and English. And so students who attend that high school, they don't like, they're able to continue learning their own like native language. They don't forget that their native language. At the same time, they're learning a new language, which is English, and it's much easier for them because they have classes both in Spanish and in English. So I kind of want to see something like that happen for like the Somali community. Yeah. Wonderful. Thank you so much. I do appreciate your testimony as well. Okay, so thank you to all the panelists. Are there any other questions that have come up? Any additional remarks or comments? Yeah, I would like to add one more thing, and just a comment on a comment. And my friend Abdul Qadir Yassin, who is the head of the Asadon, waxaan la shaqeeyey muddo aad u fara badan oo wada shaqeynay from 96 ilaa imika wada shaqeynaa. Marka statementka au yidhi oo in English high chaos buu ahaa, chaotic, iyo u compare gareeyey Boston, I mean Latin school in yes, run baa ku jirta, laakiin Abdulqaadir wuxuu ka boodsan yahay ardaydu way cusbaayeen, iyo kii oo 15 jir 16 jir 17 jir ayay toos uga yimaadeen dhul dagaal ka dhacay. Marka markii ugu horreysay iskuulka la keenay, iskuulka naftiisa ayaa wuxuu ku ahaaba Badan, waayo waxay u barteen freedom, dhul ay wada yaacayaan oo qoslayaan. Iyakaa ii sheega caynka, iyakaa igu yidhi waxaan u barannay iskuul ma jirin, geedaha hoostooda iskaga sheekaysanayeen. All of a sudden waa la soo qaaday, Boston baa la keenay, high school baa la geeyey. Then waxyaabaha ay kala kulmeen waxay ahayd cultural shock baa ku dhacay. Marka Cabdulqaadir wuxuu sheegay waa run, wuxuu arkay waa run, laakiin sababtu ma ahayn English baa xumaa ama ardayda xumeed. Arday waxay ahayd cultural shock oo haystay oo u baahnayd in la ururiyo, wax loo sheego, afkooga loogu sheego, dhaqankooga loogu sheego. Tiina waan ku guulaysanay markii dambe, wax kastaba waxay noqdeen caadi. Ma rabo uma compare garayn karno Latin school iyo iskuma compare garayn karno English high. English high, most of the students were bilingual. Half of the school was bilingual. And believe you me, majority of them were successful. Those who didn't want to learn were the only ones who were not successful. They came all over the world, from Poland, from Kosovo, from Somalia, from Ethiopia, from Arabia. In my class, one of my classes, there were 13 languages. So the 13 language ayaa lagaga hadlayay class 25 arday ah oon u dhigay. Marka habka aan u maamulay waxbarashadooda waqtiga waxay ahayd wax lagu mahadiyo oo la yidhaaho mahadsanid. Iyakuna grateful bay ku ahaayeen, shaqo wanaagsanna waan la qabanay. Cabdulqaadir naftiisa waxaa dadkii caawinayay after school. Marka waan u mahadnaqayaa Cabdulqaadir, waanan u mahadnaqayaa qolooyinkiinan opportunity-ga siiyey
inaan express gareeyo my opinion nina sheego facts kaa jira. Asalaamu calaykum. Thank you. If you Thank may, you so much. if you may allow, just I want a little bit, clarify a few things. Do I have the floor or still? Sure, yes, go ahead. Thank I just want to make sure that I know that there are so many different perspectives, and while things are very much imperfect, we don't stay. We're precisely here to think about a new future, a different vision, and how we want things to be in the future. But yes, Mr. Correct. I think the reason we're here today is we really want to move forward. Exactly. And we cannot move forward until we really, talk about it, how we got here. What are the issues? Why a lot of Somalis are, they completely shy away in terms of enrolling their kids or even support at the time. There's no consensus that the Somali families, they all been, ask questions, what do you want it or how you want it? But there's a conventional kind of understanding. A lot of Somalis are actually running away bilingual program because they saw that their kids were not succeeding. There was always that sometimes we may not really, agreed, how we presented, data. But the data always is, there, it's a fact. But opinion is entitled individuals. The data that in terms of the Somali students who are actually, and this is what I said earlier, we're talking about 26 years in the making. A lot of Somali, students actually did not succeed, that they tried. It doesn't matter if they were really have been assigned at English High or being assigned at Boston Latin. But when you already have that system in place, all the Somali families were living where all the failing schools, underperforming schools were located, and where kids are being assigned to that schools. So when you really have those issues, that is a fact. We were not talking about today if all the schools within a district operating the same standard with the exam schools. We will not have these issues today. The reason we have these issues is we have issues on the ground, academic achievement gap that existed. And that's the issue there. So people should really separate individual opinion and the fact on the ground. We're talking about the district. We're not talking about people who are teaching those schools. We're really talking about the issue of the leadership within the district, how the district will address this equity issue. Not the Somali kids, not the Haitian kids, not the Cape Verdean kids, not the other Latino kids, all BBS students. That is the bigger issue that really needs all of us to really focus together and work together. And this is why we're having this separate meeting. But at the end of the day, unifying all our ideas is what lesson we learned. So we're really talking about the past, what lesson we learned, what really worked, what didn't work. So it doesn't mean that when people talk about those past, is we really have something that we, pointing fingers. We are not doing that. Actually, we are not. We are better than that. We're really addressing the issue. Let's stick with the issues. And my brother Wafa, I admire him, I respected him. But in this issue, we may have a different perspective. And we should respect that. It's not something that this opinion or my opinion, that's not the issue. The issue is how can we better educate our children and what lesson we learned in the past. And that's to have a different perspective. People can really
presented at a different time, and we have to respect that. Great. Thank you for both of you for your valued opinion. We really want to hear the diverse of opinions. Mohammed, do you have a question quickly? Yes, rather quickly. Just there was a lot of things that was said, and you know, the one thing that keeps coming back to me constantly is this idea of the district and all of it. Really, all these issues, really the bedrock of all these issues is equity, right? Sharing of resources, sharing of and distributing those resources, whether it's teachers, whether it's materials, whatever the case might be, and how we really deal with different schools. As we know, as a BPS student and also a BPS teacher, schools are highly sort of decentralized. And what we need from the district, whether that's the ELL office or above or whatever the case might be, is a couple of these things that really will help students that are in this segment, ELL students. So we have a variety of students that are in the ELL program. So we have students that are born here that have different needs than students that, like myself, who came January 25th, mid-year, and now subsequently was assigned to later have a 5th grade year. Never been, to school, never had formal education, as Mr. Rafat said, and Mr. Hussein. So those students have a different need. And the district, what they do is they do this one size fits all shoe thing, and it's really wrong, and it's not equitable, and it's never been, and it will never be. Those students should not be put into a 5th grade classroom because that is their age, right? We need to, yes, that's their age, but we need to also have a program designed for them in order to help them catch up to speed so that they are successful going down the road. And teachers in high school aren't looking at them like, what's going on? The student is this many years old, they should have already learned 2 + 2 in the 5th grade or below that, wherever they came. And now that student is set up for failure, honestly, by the district, right? That's the district's fault. So what we need also for those students is, other than programming, we also need alternative testing for those students. It is really not fair for you to come in the 11th grade, 5th grade, and then be asked to take the MCAS in order for you to move on, or in order for you to graduate from high school. I think that everybody in their right mindset would tell you that is absolutely not equitable and that's not fair. So going forward, that needs to be mandated, right? Things need to change in terms of how business was done before. And as Abdul said, yes, there was a lot of wrongs that were done in the past. I myself, the school that I work at now, I applied to that school as when I was going into high school. I actually got rejected. Years later, I find out that that school, they were sort of like, I couldn't because, there was this pipeline that I had to go down because, quite frankly, I was Somali, right? Unfortunately. So a lot of these wrongs that were done, we need to correct so that the healing can sort of start and that we can have programs in place that actually cater to our students and to our community. So the alternative program is there. One thing that I always like to look at is this ELL program. One thing that really benefited me, and I was thinking to add into this conversation, is we need to strengthen the language that the students already have, whether that is through heritage program, that is school, community-based organization, but also we need to have a program like the TPE. The TPE program, right, would be really successful, would be really good for students, a program like that for students that are, again, similar to me, who came in really late, never had formal education or very little education. Again, that would really strengthen their own native language, also help them identify other things and make those connections that's really needed
in order for you to move on. Lastly, I would say that the district in a lot of ways has resources and information that could really drag this conversation into the right side, right? We have that information. We just need to go back and also assess what has happened prior, correct those wrongs, as I've said, and start that healing process so that our future doctors and you know, superintendents aren't dropping out because they don't understand what's going on and that they didn't get the right services. I would lastly include, and I'm sorry I said lastly last time, that there are districts out there that are really doing a good job in terms of ELL students. I think, you know, when you look at the state of Maine and you look at some of these really small towns that Somalis have settled in, those students have the same exact issues or needs, I should say needs, excuse me, as our students here in the district. But I guarantee you, when those students leave those small districts with half, it's not even half, it's 1/10 of the budget that BPS has. They are very strong, their skills are very strong, and they come here and they really perform really well in the district. So we need to make sure that we also are looking at other districts and what they're doing and how they're really servicing the needs of ELL students. Thank you. Very much appreciate those remarks. Ahmed, you're in mute. Sorry, I didn't know. So thank you, Mohammed. That was a really good comment, and thank you all. Is there any other parent or any member of the community that have any other questions? No, that's great. So, Abdi, you have a question? Go ahead. I just wanted to just express my appreciation for this rich, complicated conversation. And just to say that in the kind of work that we're interested in doing with the Office of English Learners is really helping to prepare teachers who are mindful, thoughtful, planful around these very issues, these historic issues that, and also some of the pioneering work that Mr. Warfa described. I would love to see Mr. Warfa mentoring candidates of teachers in doing the comprehensive work that you described doing. I think we're in a space now where there are lots of opportunities, right? In 2016, the Somali language is the 8th most native language in the US, right? Just think about that. And that in 2016, the United States has the largest foreign-born Black people than ever before, right? And we are part of that. And I think the kinds of issues that I've seen in my 26 years as an educator, I taught in the comprehensive high schools, Latin school, Latin academy. And I would say that part of the puzzle here is to really give our families more information about different kinds of schooling that's available. I would dare argue that I don't think the Latin schools, the exam schools, can serve the needs of all of our communities, right? There are other schools that are. I worked in the alternative space, launching the Boston Green Academy, which had an environmental focus for overage undercredited students, and also the Boston Arts Academy for 13 years, where we wanted students to come who we thought the arts could be a powerful lever in helping them develop their linguistic skills and their language skills and really access to lots of opportunities, including careers and also college. I want to just sort of, as a BPS insider, I do want to say that there's an opportunity
for us to really think about the one vocational program in the district that should be bilingual or should be multilingual. That vocational programs are important spaces for students who are not desk, paper, pen students. And I think right now there's some really important questions as a community, as a Somali community, especially in addressing the needs of our students and our young men and our young women, and really bolstering the multilingual access to the one vocational program that exists in the district. I've spent some time there and I've consulted there, and I've asked them to explain to me why it takes a student who's not versed in English, it takes them almost 2 years between 9th and 10th grade before they can even have access to the vocational programs in BPS, in that school. And that when the student in their junior and their senior year is in the vocational program, the people who are providing language access are their peers. It should be a co-taught dual language, multilingual model of vocational education. And because it's the only vocational education school. So, you know, I have my own axis to grind with BPS, right? And we've been really trying to champion, but I think what I would say is that there's leadership does matter, Mr. Hussein. I agree with you. Mr. Warfa, the leadership does matter. Who's at the table matters. The consciousness, policy is people. And if you don't, and my sort of transition into this work to prepare the next generation of educators is built on this notion that if you don't have the right people at the table, the people that you want to give access to are not going to get access to. That's bottom line. I've known that, and I can say that. So as a community and working in partnership, let's learn more from each other, and let's not only work as a linguistic minority in the ways that some other linguistic minorities have worked, which is to sort of cultivate all the resources for their community, but actually employ a collaborative model where we actually leverage our resources for the expansion of more resources and access to other language minority communities. So I'm interested in that sort of collaboration so that what we do for Somali speakers also extends to other non-English speakers. Thank you, Dr. Ali. And we are very much out of time. So I just want to thank you on behalf of the Office of English Learners and on behalf of Dr. Sylvia Romero Johnson that you were able to take your time today and come and meet with us and have your opinion heard. Thank you very much. Waad ku mahadsantihiin mar labaad inaad noo timaadeen maanta. Waxaan jeclaan lahaa inaan kaga mahadceliyo imaanshihiinna iyo waqtiga aad ku bixiseen inaad maanta noo timaadeen. Anoo ku hadlaya magaca xafiiska bartayaalka af Ingiriisiga iyo magaca Dr. Romero Johnson. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Habeen wanaagsan. Thank you all and have a good night.